Quốc Huy xin kính chào hết tất cả quý vị đang theo dõi chương trình của Huy từ ở trên YouTube của N10 TV. Trong ngày hôm nay, nhân cái tuần lễ tưởng niệm Ngày Nhân quyền Việt Nam, cộng đồng Việt Nam, Philippines, Tây Tạng với lại Hồng Kông ở tại vùng vịnh San Francisco và thành phố San Jose đã đến trước cái lãnh sự quán của Trung Cộng ở tại thành phố San Francisco, có một cái buổi biểu tình nhân cái ngày nhân quyền. Và trong cái buổi biểu tình hôm nay thì có rất là nhiều cộng đồng bạn tham gia cùng với chúng ta. Ở đây đặc biệt là có người Tây Tạng cùng với đại diện của người Kiristan, tức là họ đại diện cho người Di Ngỗ Nhĩ, một trong những dân tộc bị Trung Cộng đàn áp, và cộng đồng Việt Nam của chúng ta cùng với lại một số đại diện của những cái tổ chức hội đoàn ở đây đó tham dự vào trong cái cuộc biểu tình này nhân cái ngày nhân quyền ở tại trước cái lãnh sự quán của Trung Cộng ở tại vùng vịnh San Francisco. Đây là chúng ta thấy là có cộng đồng người Tây Tạng. Cộng đồng người Tây Tạng là một trong những cộng đồng mà bị Trung Cộng đàn áp, giống như là rất là nhiều lãnh đạo tinh thần của họ phải lưu vong, và họ có chung với chúng ta là cái sự đàn áp của Trung Cộng. Thì ở đây chúng ta thấy là có luôn cả đại diện cho cộng đồng của Philippines, và ở đây có những cái khẩu hiệu bằng tiếng Anh, tức là Trung Cộng không có được đàn áp những quốc gia khác. Ở đây Việt Nam của mình thì có những cái khẩu hiệu như là không có đặc khu, rồi Okay, please take one of the flag. It doesn't matter which flag. Đây là cái vùng dầu ở tại Biển Đông. Và hiện tại bây giờ thì mọi người đang chuẩn bị để vào cái buổi biểu tình. Cái cờ màu xanh đó là cờ của người Kiristan, đại diện cho người Di Ngỗ Nhĩ. Đi vòng vòng vậy hả? Đi qua đi lại vậy, đi tới hả? Now we're gonna be doing this about 5 to 10 times. It depends on how energetic you are. We're gonna do like probably 5 and see how you do. Dạ đã sư kỵ. Em đi nhiều lần lắm này. Em đi qua cái Is anybody from the media so they can record this? Oh, you're recording everything? Yes. Perfect, okay. Okay, because it's gonna be very colorful when we do the parade. Okay. And now we the parade. You want to record? At least this part. You want to use my... Cái người áo đen đại diện cho người Philippines. Trong này có đại diện của Việt Nam của mình ở đây. Okay, guys. Okay, very good. Alright. So, all of you here, guys, you're gonna do first line. Cái cờ màu đỏ mà có ngôi sao trắng là cờ của Việt Nam Quốc dân đảng. Okay. Alright. In 2 minutes, we're gonna have the parade of flags. Okay. Okay? Alright. Okay. We're going to march. To commemorate the 71st Declaration of the International Human Rights Day, we're holding this rally in order to call on the governments and leaders of the world to respond for a call to uphold human rights. At the same time, we are calling on the government of China, Chính phủ của Trung Cộng to step back and fly their flag on the kind of occupation and repression that you are conducting on several states. Okay, at the call of my son, we're gonna start the parade of flags. Ở đây là những cái khẩu hiệu nhân quyền cho Tây Tạng.
bắt đầu cộng đồng hô những cái khẩu hiệu Trung Cộng. Trung Cộng là rút khỏi Biển Đông, Trung Cộng ra khỏi vùng Tân Cương, Trung Cộng ra khỏi Philippines. Paracel Ice là Biển Đông á. China out now. China out now. China out now. What do you want? Justice! What do you want? Justice! What do you want? Justice. Justice là công lý. Now, now, now. When do you want it? Now, now, now. What do you want? Keep moving. Justice. What do you want? Justice. What do you want? Justice. When do you want it? Now, now, now. When do you want it? Now, now, now. What do you want? Justice. What do we want? Justice. What do we want? Justice. What do you want? Justice. When do you want it? Now, now, now. When do you want it? Now, now, now. When do you want it? Now, now, now. What do you want? Justice. What do you want? Justice. What do we want? Justice. When do you want it? Now, now, now. Keep moving, keep moving. Get there. China out now. Guys, China out now. Pakistan. China out now! On go. China out now! Island. China out now. From the island. China out now. Anchor Bay. China out now! Paracel Island. China out now. West Philippine Sea. China out now. Philippine Wise. China out now. What do you want? What do you want? Justice. What do you want? Justice. What do you want? Justice. When do you want it? Now, now, now. When do you want it? Now. What do you want? Justice. What do you want? Justice. What do you want? Justice. All right, thank you. Yeah! Sau khi mọi người đây là nhân cái kỷ niệm 71 năm á, ngày Quý nói một chút xíu, quý vị anh chị em thấy đây ở tại thành phố San Francisco á, có một cái lãnh sự quán lớn của Trung Cộng ở tại thành phố San Francisco. Thì nhân cái chuyến quy đi công tác đó thì mình chỉ đi ngang đây. Thì cái cộng đồng ở đây mà tổ chức năm nay là kỷ niệm 71 năm ngày quốc tế nhân quyền. Thì tháng 12 này quý vị nên nhớ là 12 tháng 12 hàng năm á, nó là cái ngày nhân quyền, ngày quốc tế, ngày tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Thì nhân cái dịp này thì bà con cùng nhau kêu gọi ở đây thì mình biểu tượng cho một cái tinh thần tự do, giống như một cái thông điệp để gửi đến cho mọi người biết rằng là ở trên thế giới này cái sự bành trướng của Trung Cộng đàn áp những cái quốc gia lân cận, và chúng ta có chung với nhau một cái sự đàn áp, đó là cái sự đàn áp của chế độ độc tài của Trung Cộng đối với Việt Nam, đối với Philippines và đối với luôn cả người Tây Tạng và những người Dương Ngẫu Nhĩ. Đau, đau, đau. Ladies and gentlemen, we are looking for 12 volunteers. We're going to do a flower presentation. Okay? We need 2 club representatives. If you can come, we're going to give you a flower
For each country, if you can come, we will do a flower offering. Young Chen, do we have the microphone with you? Oh yes, okay, yeah. Let the MCs hold it, yeah. Let Donnie and Terry. Okay, you're gonna have the, okay, perfect. Như hồi nãy chị Thanh nói đó là ban tổ chức cần 12 người Alright. để lên và mỗi một người cầm một bó hoa hay là một đóa hoa, rồi sẽ đọc một cái statement ở trên cái tờ giấy đã ghi sẵn rồi, ghi bằng tiếng Anh. Còn nếu mà quý vị không đọc được á thì MC sẽ đọc thế cho, rồi sau đó thì mình sẽ present cái sẽ để cái đóa hoa ở dưới đất, giống như là mình offer, mình mời những người mà ở trong cái danh sách này tới để đồng hành với chúng ta. Tưởng niệm những cái người mà nạn nhân bị đàn áp của chế độ độc tài Trung Cộng, thì mọi người sẽ cầm một cái cành hoa. 7 more. Okay. Kasim is coming. 7 more, you want to read? 6 more. 6 more. All you have to do is hold the flowers and read. Yeah, one stick. Okay. Okay, who's going to be the first one who will do the presentation of the flowers? 5 more. Okay, perfect. Very good. Okay, 5 more. Okay, very good. All right, yeah. Come up here. So just for We said, everybody, this flower offering, we have 12 days of Christmas, right? We also have 12 days of litany and prayer for the people who have been victimized of their human rights. So a way to invoke their spirit and their support is actually to say something. So the reader will say something, one sentence, and when the speaker says, we say, response is presente. That means their spirits are present with us right now. Okay, we'll try. Giống như mình sẽ mời những cái nạn nhân của chế độ Cộng sản á, chế độ Cộng sản Trung Cộng. Là giống như là một cái hành động tưởng niệm những cái người đó khi mà mỗi cái cành hoa mà đưa xuống. Đây là người Việt Nam mình. Okay, wait. Guys, we can't hear you. Use the microphone. Use the microphone. Okay, very good. Use the microphone. Okay. Listen. Okay. Here is the first presenter. Okay. Here is the first presenter. For the 3 million Muslim Uyghurs who are incarcerated by the Chinese consulate to re-educate supposedly but actually subject women, men, and kids to ethics cleansing because they happen to be different. We say, so they happen to be different. We say, presente. Very good. Okay. Then offer the flower. Drop the flower. Drop the flower here. Very good. Okay. The second person. Second person, they will do the offering, please. Person, they will do the offering, please. So when you are done, you can leave. All right. The second one. Sao người Hồng Kông? All right. Okay, here's the second one. For the latest 137 people and more who took their lives in an act of immolation to protest Self-immolation. Yeah. self-immolation, Yes. the act of self-immolation to protest the continuing subjugation of the Tibetan people since 1959. We say, Correction, 166 people. Now the third person. For the youth, students, and ordinary people in Hong Kong
who were killed or have been bitten severely by the police in the pursuit of democracy under two systems, one country approach as mandated by the basic law, we say presente. And the fourth person, Mr. Những cái đại Longton. diện của So we need the fourth person. Joanne, can you do the number 4, please? Yeah, Joanne. Thì đó là những điều mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ được trực tiếp để trình thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi sẽ bước vào phần trong để chuẩn bị cho For the 30,000 victims of extrajudicial killings and the murders, President Duterte, who came to power with the support of China and who has sold out the sovereignty of the country for more kickbacks from wondrous loans, we say, Presente. Mr. Longton, please. Number 5. Number 5. For the 251 Vietnamese prisoners of conscience who opposition to the Communist Party of Vietnam reflect general clamor for basic freedom of expression, we say Presente. Violi, can you please come over here and do number 6? Oh. For the 22 Filipino fishermen who were left floating at the sea after the steel chains vessel rammed through their small wooden boat, who only survived after Vietnamese fisher folks came to rescue them, we say Presente! Number 7. For women and LGBT who continues to be subject to human rights violation through gender discriminations, misogyny, sex trafficking, child marriage, and unequal employment opportunity, we say Presente! Number 8. For the latest 116 people and more who took their lives in an act of self-immolation to protest the continuing subjugation of the Tibetan people since 1959, we say Presente! What number are we in now? Number 9, I could do number 9. Number 9, yes. Hold on. Number 9. For the homeless people in San Francisco and in major cities in the world who are deprived of the right for decent living and equal opportunity to go back to the society and be productive contributors, we say Presente! Hey, number 10, Daniel. For the human rights defender, lawyers, students, activists, press people, and anyone pursuing due process of law, we say Presente. Yes, that's okay. That's okay, go ahead. 11. All right, yes. For the latest 166 people who took their life in the act of self-immolation to protest the continuous subjugation of the Tibetan people since 1959. We say Presente! Number 11. 11, yes. Just read it. Oh, you can read it? Okay. Okay. Go. Right. For the environmental activities who are proposing the active land fragmentation of the China in the Southeast Asian
She that created massive ecological damage. We say Resistance. Is that the last one? Okay. Yeah. Oh, sorry, Nice. sorry. Yes, You sir. have the biggest flowers now. Yeah, I have the biggest flower. All the people of the world who belong to see a return of government and leaders that do not support violence, misogyny, militarization, extrajudicial killings, discrimination, and occupation of foreign lands. We say, hey! Let's practice. Duterte, Xi Jinping. Duterte, Xi Jinping. Đang kêu tên Tập Cận Bình. Duterte, Xi Jinping. To, Tito to. Duterte, Xi Jinping. Duterte, Xi Jinping. Tito to, Tito to. Good morning. Good morning, everyone. My name is Johnny DeLeon. My partner over here is. We are your MC today. We will have speakers from different countries today, so just bear with us, okay? Today is International Human Rights Day. We are here today in front of the consulate of Chinese consulate to protest China's militarization in the South China Sea. We are protesting China's bullying of its neighbor in South China Sea. We are protesting China's occupation in South China Sea, and we are protesting China's repression. We are here today with our brothers and sisters from the Uyghurs community, Tibetan community, community, the Filipino community, and from the Hong Kong community. Here is my partner, Terry Nguyen. Tiến Thanh xin tóm tắt những cái lời ông Johnny vừa nói. Hôm nay là ngày quốc tế nhân quyền, chúng ta có mặt trước tòa tổng lãnh sự của tàu Cộng với mục đích là chúng ta phản đối sự cướp đất, cướp biển đảo của tàu Cộng đối với tất cả những quốc gia như là Philippines, Tibet, Uyghur and the other countries. Tất cả những quốc gia khác. Our first speaker today is Lobsang Dorji from Tibet. Please give the representative from Tibet a big welcome. Đây là phát biểu của cộng đồng Tây Tạng. Tay cầm lá cờ và đồng thời ông cũng cho những cái lời. Good afternoon, everyone. My name is Lobsang Dorji. I'm the president of St. Francisco Tibetan Regional Youth Congress, and as well as I'm representing the Tibetan community in the area. Nên đại diện của cộng đồng người Tây Tạng. The headquarters release of the International Human Rights Day. As many of you know that today is a very special and auspicious day for the Tibetans, which is also the anniversary of the conferment of the Nobel Peace Prize to His Holiness the 14th Great Dalai Lama. And it is the day that is observed every year to celebrate the adoption of the 1948 Universal Declaration of Human Rights. The declaration that enshrines the protection of the inalienable rights which everyone is inherently entitled to as a human being. But for the Tibetans, we have nothing to celebrate as to the tragedy and the crisis in South Tibet has no been driven of the Chinese oppression and oppression. China's growing global influences and interference means many of its rights violations now have international implications. Therefore, we urge the international community to make the Chinese government accountable for human rights violations and abuses in Tibet and prioritize human rights principles in its bilateral relations with the Chinese government.
The Chinese authority is now taking the liberal way of Trung freedom. Quy ơi, anh cho vài lời cho Radio Foden. Hello, xin chào hết tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Radio Foden. Anh có đôi lời gì trong cái ngày nhân quyền này thưa anh? Hôm nay chúng ta tới đây thì chúng ta cũng biết là chúng ta cả thế giới này cũng đang kỷ niệm cái ngày tuyên ngôn quốc tế quyền người. Một trong những cái tiêu chuẩn mà cả thế giới này họ tức là chúng ta là con người, chúng ta cần phải có những cái tiêu chuẩn về cái quyền lợi của mỗi con người. Nhưng mà đâu đó trên thế giới này, và đặc biệt là cái chế độ độc tài của Trung Cộng, và họ cũng gần như xét về cái mức độ cái đất nước Việt Nam của chúng ta đó, thì Trung Cộng và Việt Cộng hai cái nhóm tổ chức này á, họ chỉ đại diện cho một cái nhóm con người nhỏ, nhưng mà họ sử dụng cái quyền lực, cái cai trị đó, họ đàn áp lên họ tước đi cái quyền của cái người dân Việt Nam chúng ta, người Trung Quốc, và gần đây nữa thì họ bắt đầu họ lấn sân qua luôn cả ở Hồng Kông và ở một vài nơi nào đó trên thế giới này. Trong cái ngày hôm nay chúng ta đến đây, chúng ta nhìn nhận lại cái điều đó cùng với lại các cộng đồng bạn, và đặc biệt chúng ta thấy được rằng là cái sự đàn áp đối với cái người Tây Tạng, và gần đây nữa là những cái hồ sơ về cái sự đàn áp của người Di Ngỗ Nhĩ, nó bắt đầu đã được thế giới. Thật ra những cái người nạn nhân như Việt Nam chúng ta đó, như là Cộng sản á, chúng ta có rất là nhiều nạn nhân rồi, kể cả người bên phía người Trung Hoa hay là người Di Ngỗ Nhĩ, nhưng mà mình chưa có được cái bằng chứng, hoặc là mình chưa có đủ cái sự liên kết đủ mạnh để mình đưa những cái điều, những cái khuất tất, những cái mà cái sự đàn áp của nhà cầm quyền Trung Cộng đối với ra thế giới. Thì những cái dịp như thế này là những cái dịp mà chúng ta ngồi lại với nhau, chúng ta học được ở cộng đồng bạn, chúng ta biết được những cái hoàn cảnh của họ, và chúng ta đưa cái hoàn cảnh của chúng ta cho họ, để chúng ta thấy được rằng là chúng ta có chung với nhau một cái mối thù, một cái sự đàn áp, và từ đó thì chúng ta có được thêm cái động lực để chúng ta vận động tiếp tục cho cái nhân quyền cho Việt Nam chúng ta và cho các cộng đồng bạn. Dạ vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi đang nói chuyện với anh Trương Quốc Huy, là một cái người đấu tranh cho nhân quyền, cũng là một trong những người blogger. The day that all the countries in the world, all the human rights loving decent countries in the world, including what China have signed of the UN Charter for Human Rights, Universal Human Rights Declaration. The problem, though, China has been cheating internationally, not only domestically, brainwashing its people to read off any kind of difference of opinion or any kind of different culture from their so-called Chinese civilization culture. They've been brainwashing people to believe that anything that it does not agree with the way they think how the world works is a danger to the way of living of China getting ahead around the countries. And that is resulting today the aggression of not only its citizens, including Uyghurs, Tibetan, and also not including them, also the occupied territory, but also including Chinese people. I see many Chinese people here today having a flag and a placard saying Chinese communist is the threat to humanity. It is not only a threat to the people within China or neighboring countries, it is a threat to humanity. You know why? Because the very nature of that party denies the basic human condition. The basic human condition of knowing the limit. Knowing the limit that we cannot, there are certain inalienable rights of every human being, which is the life of liberty, pursuit of happiness, and the way they live their life. That is the basic limit that we're telling the Chinese government, Communist Party, that cannot be crossed. Thank you very much for being here today, and I really appreciate all of you to spread the news across the neighbors. That's how we're going to win hearts. That's how we're going to win the war against aggression of human rights. Thank you. Down with the Chinese! Down with the Chinese! Down
Stand with Hong Kong! Stand with! Stand with Hong Kong! Stand! Stand with Hong Kong! Stand! After bearing 6 months of brutality and violence, Hong Kong people, 1 million of them, is on the street again. Today. This marks the victory of Hong Kong people's fight against the tyranny. 6 tháng vừa rồi. I created a new word for the crime that perpetrated by the Chinese Communist Party. Humanity terrorism. It's a new word, brand new, because never happened in the history of humanity. It is terrorism against entire humanity. We cannot allow that. Not for our children, not for our future. This kind of crime against humanity must be erased from the surface of this planet. What happens when massacre and cultural genocide perpetrated by a tyranny, at the same time, this tyranny is given economic prosperity? The result is today's China, Chinese people, Tibet, Uyghurs, the list goes on and on. All of these people and regions hijacked by a tyranny called the Chinese Communist Party. The Chinese Cultural Revolution in the 1960s was a decade of massacre and cultural genocide. No one believed massacre like Cultural Revolution would ever happen again. But on June 4th, 1989, it happened again in Tiananmen Square, in the center of China. The developed countries believed China would change when it gains financial prosperity, therefore established financial alliances with China. After becoming the second largest economy in the world, no one believed that the Tiananmen Square massacre would ever happen again. Today, it happened again in Hong Kong, with more violence, more brutality, and this time the tyranny is given advanced technology. It's equipped with advanced technology. How close is Hong Kong's tragedy to us here in the US? Or anywhere in the world? The answer to this question is why we have to call all of our communities together to raise awareness. When I saw a Hong Kong student wrote, "Be aware" or "Be next" in his school on a wall, not only that, I believe he wrote wholeheartedly, I know he is right. Here is my own story, happened in my own life, to prove that this Hong Kong student is right. 10 years ago, I lived in Beijing for about 3 years due to job relocation. One day, I received a call from a locally well-known attorney. He asked to meet me on an important meeting. During this meeting, the attorney disclosed his interests in my personal participation for a what's so-called business opportunity to open a school chain in the US. However, as he was revealing the business plan, I could see this school chain happened to hold a very unusual goal: to train and bring up Chinese children and America-born Chinese children to become outstanding political activists. What Paul wanted to run. There is U.S. elections, including running the President of the United States. Tyranny indeed has expanded. It's not only expanding inside Hong Kong or Taiwan.
its expression is trying to reach to our community here. Hong Kong was under the same kind of infiltration even earlier, 20 years ago. Now we know the Chinese Communist Party is perpetrating the same kind of infiltrative tactics around the world, especially into our school system. So we must be very careful. We must be very vigilant to see what they're doing inside in the deepest area of our community. How do we prevent our community from becoming the next Hong Kong? The answer is not a simple one. However, I would like to conclude my talk today by quoting from a movie I like. In order to defeat darkness, we must come together and say no. Thank you very much. What do we want? Justice! When do we want? Justice! What do we want? Justice! When do we want it? Now! When do we want it? Alright, the next part of the program would be a dine-in. What is a dine-in? This is a part where everybody who's capable enough will drop on the floor. So we don't want seniors. We want young, able-bodied who's able to drop down on the floor at the call of the sound. And then from there, we're gonna chant, China out now, China out now. Now, the question is, why do we have to do this? Because right now, we're calling a stop for the militarization of the East Asian Sea. We know for a fact that China has declared that they have 3 nuclear missiles right there at Spratlys, pointing at Vietnam, pointing at the Philippines. We know for a fact that warships have actually occupied several islands in the Philippines. It's all guns pointing to each other right now. We want to call for a peaceful Southeast Asian water where nobody is bullying another one. So can you hear me? So we want, for those who are carrying flags, we only need 10 people. You stay at the back here against the wall, and everybody else drop what you have, whatever you have, and we're gonna tour around. Just make one circle, and when I said drop, we drop on the floor. Are we good with that? Yes. Yes. Này đó là ông Ago này, ông muốn làm một cái sự nhắc nhở là nếu mà Tàu Cộng mà chiếm Hoàng Sa và Trường Sa và tất cả những điểm đảo của Á Châu đó thì là cái viễn tượng nó sẽ xảy ra như thế nào. Tức là ông nói là những ai mà lớn tuổi á, hay là cầm cờ thì tới đứng đằng sau ở đây, còn những người trẻ mà có thể ngã xuống dưới đất đó, khi mà ông kêu drop down đó thì ngã xuống dưới đất đó, để là một cái hình ảnh để cho mình thấy là nếu mà Tàu Cộng mà chiếm đất của biển đảo và đất của những nước Á Châu đó thì cái này nó sẽ xảy ra. Nếu mà Trung Cộng, nếu mà những ai mà không muốn ngã xuống đất đó, thì lại đứng ở ngay chỗ bức tường. Able bodies will be able to drop. The flag will be in the back. Flags in the back. Oh, like this. Okay. All flags, all banners, drop them against the wall. So everybody should be free of anything, so we can drop freely on the floor. Let's put the flowers on the side. Let's do the free fall now. All right. Okay, guys. Everyone. Okay, guys. Okay. So we are asking only able bodies here, right? Who are able to drop on the floor. Only young able bodies can do this. We need the camera. We need the video. This is good. All right, okay. We're gonna chant 1 minute and then we all drop down. Okay, we'll chant first. All right. What do we want? Justice. What do we want? Justice. Chúng ta muốn cái gì? Muốn công lý. What do we want? Justice. When do we want it? Now, now, now. When do we want it? Now, now, now. When do we want it? Now, now, now. Now as a symbol and resistance against continuing militarization of the East
Asian Sea, against the nuclear warheads, against the warships by China on the sea. We all drop down, now, drop down, drop down. Nếu mà Trung Cộng nếu mà Trung Cộng chiếm hết biển đảo thì là tương lai của mọi người sẽ là như vậy. What do we want? Justice! Rachel, please. What do we want? Justice. What do we want? Justice! What do we want? Justice! What do we want? Justice! Tibet! Ao. Trung Cộng rút khỏi Biển Đông. Trung Cộng rút khỏi Trung Quốc, khỏi Philippines. Chúng tôi muốn công lý. Mọi người kêu những cái khẩu hiệu Trung Cộng rút khỏi Việt Nam. Đây là trước, nhắc lại cho quý vị, đây là trước cái lãnh sự quán của Trung Cộng. Ok, đây là cái tòa lãnh sự quán của Trung Cộng ở tại San Francisco nha. Mọi người thấy thì hôm nay là cái ngày làm việc và ngày thứ 3. Đây, đằng trước này là cái bảng hiệu và cái cờ của Trung Cộng. Thì thường á ở đây á, mỗi ngày như vậy á sẽ có một cái người thường á mỗi ngày ở đây đó thì có một cái nhóm của Pháp Luân Công, họ thường hay ở đây. Và ở đây cái khu vực này là cái khu vực, cái tòa nhà của tổng lãnh sự quán của Trung Cộng. Thì thường những cái cộng đồng bạn hay những cái cộng đồng Hồng Kông hay là của những cái nước khác đó, người ta về đây thì quý vị anh chị em thấy ở đây là cái dọc cái đại lộ này. Và phía bên này á, nó còn có một cái cổng hông nữa. Thì đó là số cái hình ảnh mình cho mọi người thấy. Dạ. Vì chúng tôi là cộng đồng Việt Nam rất là hân hạnh đến đây để cùng với tất cả các cộng đồng bạn để chúng ta tôn vinh bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, nhưng chúng ta không bao giờ quên bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền hiện giờ Cộng sản Việt Nam, Cộng sản Tàu đã vi phạm một cách trầm trọng. Và kính thưa quý vị, chúng ta biết rằng con bỏ chét mà bỏ trong cái ly đó nó sẽ bung mình lên 100 lần. Tuy nhiên nếu chúng ta chụp cái tay lại và nó sẽ không bao giờ búng lên cho đến khi nó nhuần nhuyễn. Và nếu chúng ta không có cuộc đấu tranh như ngày hôm nay đó thì nhân quyền sẽ bị nghĩa là lạm dụng, xói mòn. Và do đó một lần nữa chúng tôi rất là cảm ơn cái sự tham dự của tất cả các cộng đồng cũng như đặc biệt đồng hương chúng ta sẽ nói lên cho mọi người biết rằng chúng ta sẽ không quên những nhà đấu tranh, luôn luôn là những con người mà chúng ta chúc mừng cho họ chân cứng rắn mềm. Một lần nữa rất là cảm ơn và kính chúc cho cuộc biểu tình này thành công cũng như soi sáng lương tâm của nhân loại để chúng ta tôn vinh nhân quyền. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị. Thank you very much. Cảm ơn bí thư Nguyễn Hồng Dũng. Với biết là cô Phan Hà, xin mời cô Phan Hà. Phía Phan Hà will speak on behalf of the Vietnamese people. Ladies and gentlemen, we are here today to say happy birthday to the International Human Rights Day. Why do we have Chúng ta ở đây để kỷ niệm cái ngày thành lập Ngày Quốc tế Nhân quyền. December 10, 1948. The leaders Năm all over the 1948. world have come together and agreed to declare human rights for people. Why are they doing that? They declare the human rights for people to protect you, to protect me, to protect all of us against communism. Wherever there is communism,
there is no human rights. Please remember that. So today, let's stand together. Let's fight together. Because we believe in the power of people. Only the power of people can defeat communist governments, including Vietnam, especially Red China, and other countries under communist government. Please, again, let's believe in the power of the people. Thank you. God bless all of us. Thank you. Thank you all. We all invite all people come with us at the Vietnamese consular at 1700 California Street. We are very happy here with you today. So I would like to invite all of you come with us to the communist consular there, please. Thank you. 1700 California Street, around 1-2 block away. Ok, bây giờ anh nào mình đi qua lãnh sự quán của Việt Cộng. Speaker for today, before we march to the Laguna side, okay, to the business section, and then come back over here for photo up. That will conclude the rally. I would like to call this time Aga Pedalisa of the Filipino Human Rights Group Alliance. Better? Go ahead. Okay, we'll start with the chat. What do you want? Justice! What do we want? Justice! What do we want? Justice! When do we want it? Now! When do we want it? Now! Back in 1979, the father of modern China, Deng Xiaoping, he spoke at the United Nations saying, and this was 40 years ago, he was saying that China was not a superpower back then. He was saying China is not a superpower. But if one day China becomes progressive and becomes an imperial country, he said that the world has every right to stop them. So what we're doing right now is in fulfillment of what Deng Xiaoping has told us 40 years ago. China out now. China has actually exceeded the threshold of being a nationalist, progressive country. There's nothing wrong to be progressive. There's nothing wrong to grow the economy. There's nothing wrong to grow with the technology and arts. There's nothing wrong. But once you start going through and trespassing upon the rights of autonomous regions of Tibet, of the Uyghurs of Hong Kong, then you violate their rights. You become the evil that you were fighting against once. When there's a country like China who started to occupy islands beyond their state, who occupies the islands of Senkaku, who occupies the Paracels, who have militarized the Spratly Islands, who have actually occupied probably 7 islands now in the Philippines, who have trespassed the EEZ, Exclusive Economic Zone, then you become the imperial country that you once hate. We demand that China stop trespassing others' rights. We demand that China recognize the sovereignty of Taiwan. We demand that China stop actually putting countries under debt trap. Right now, we have countries of Laos, of Nepal, of Pakistan, whose kids and children will never exist anymore because they are indebted to the trap for the next 100 years. We are now in a situation where several islands in the Philippines are being guarded by the warships of China. We are now in a situation that China is expanding with the Belt and Road Initiative that is supposed to expand to 64 countries and 4 continents, including Asia, Africa, Europe, and part of the Eurasian continent. We cannot allow this.
We cannot allow a superpower imperial country to trespass upon the rights of small nations. The United Nations was very clear in 1948 when they declared human rights. They're saying that countries, big or small, nationalities, big or small, are all equal in the eyes of God. That regardless of your power, we're all born with equal rights to survive, thrive, have education, have families, and live a life away from fear. The occupation of the Spratly Islands trespass against our rights. And we, as global citizens in the U.S., have all the right to extend our solidarity to the people of Tibet, of Uyghur, to the people of Hong Kong, to the people of the Philippines, to show our support that we will not allow occupation, we will not allow repression to run the day. Again, when we say, what do we want? Justice! 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 When do we want it? Now, now, now! When do we want it? Now, now, now! When do we want it? Now, now, now! Thank you. International! Solidarity! International! Solidarity! International! Solidarity! International! Solidarity! One last announcement, please, before we march. Thiên Thanh muốn lặp lại lời của anh Nghĩa hồi nãy, đó là mời tất cả mọi người sau khi mình march ở trên đường Laguna, đó là trước cái văn phòng làm visa của tàu đó, thì chúng ta sẽ đi qua bên tổng lãnh sự của Việt Nam ở trên đường số 1700 California Street. Mr. Nghĩa made the announcement that today we Vietnamese are here joining you from other countries. After this, we will go to the Vietnamese consulate on 1700 California Street right after we march from here to the visa office and back. If you can, please join us at 1700 California Street. Okay, when we march, we have to have the banners for visual effect. So somebody can hold the A-Corps, Asian against China's occupation and repression. There's another banner that says China out of West Philippine Sea. So we have to have the banners with us. All right? And the starting point of the march would be the office, the door, where we have the two lions. Em không có cái cục pin, em có cái dây. Facing to the Mary Boulevard. Ok, sau đó để Huy đi lấy cái dây sạc pin. Bây giờ xong cái này xong mọi người sẽ kéo qua bên nãy giờ Huy đợi lâu lắm rồi, là kéo qua bên đại sứ quán của Việt Cộng. Mình qua bên đại sứ quán của Việt Cộng. Chắc là mình tạm biệt mọi người đi, rồi sau đó mình sẽ quay trở lại với lại cái bắt đầu mình đi qua bên tầng hành của đại sứ quán của Việt Cộng á, mình sẽ tiếp tục mình like trở lại cho mọi người cùng coi nha. Okay. Hết rồi.